Hi Makle, Namaste, welcome to my class. So, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ I'll explain question number 3, okay? So, possible questions that comes for question number 3. So, ಇದು purely matrices topic ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ and we have around 10 questions ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ like I have explained everything, okay? So, ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So watch this video quickly and get the benefits. So let's get in children. Yeah, first question, a number of all possible matrices for order 3 cross 3 with each entry 0 or 1. Okay, so here the formula is very simple children. Okay, number of entries. So number of entries to the power m cross n. So m cross n is the order of the matrix. Okay, so here order of the matrix is 3 cross 3 alva. So number of entries, ಎಷ್ಟು entries ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is 2 alva. So 2 power, so 3 cross 3, 3 cross 3 is 9 alva. So 2 power 9, 2 power 9 ಅಂದ್ರೆ 512 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so option D 512 is the right answer. So construction of matrix. So here they're asking us to find out 2 cross 2 matrix. So first the 2 cross 2 matrix to ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So how do you find out 2 cross 2? So it's very simple ಚಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು. So 2 cross 2 ಅಂದ್ರೆ A11, A12, A21 and A22 ಅಲ್ವಾ? Yeah, so just substitute 1 here, so you will get this matrix. So ಈ ತರನು ಬರ್ಬೋದು. So just practice this kind of questions. Yeah, next question, A and B are symmetric matrices. So you know symmetric matrices conditions, right? So A dash is equal to A and B dash is equal to B. Other conditions are ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so that's why now I'm writing this. So then they're asking us to find out what is AB minus BA. Okay, simple makle. So take AB minus BA, the whole transpose. Okay, so if you take this, so we can shift this transpose to each and every element. So we get AB dash minus BA dash. Okay, so AB the whole dash minus BA the whole dash. Okay, next AB the whole dash can be taken as B dash into A dash, B dash into A dash minus illost second into first. So it becomes A dash into B dash. Okay, A dash into B dash. So ನಮಗೆ conditions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is that condition? A dash is equal to A and B dash is equal to B ಅಲ್ವಾ? So replace everything. So B dash is B and A dash is A minus ಇದು AB ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So what did we get? So AB minus BA the whole dash is equal to this. Right, so now take minus common in this. So what do you get? So if you take minus common, AB first ಬರುತ್ತೆ. So AB minus BA ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? AB minus BA. So ಇದು ನೋಡಿ AB minus BA the whole dash. Okay, so what is skew symmetric matrix ಮಕ್ಕಳೇ? So after taking the transpose, if you get minus A, it is called skew symmetric matrix, right? That is what we have got right now. So AB minus BA the whole dash is equal to minus times of AB minus BA. So that means we can say that it is a skew symmetric matrix alva makle. Yeah, so it is option A, skew symmetric matrix is the right answer. Okay, so next question, A plus A dash is equal to I anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we'll try A dash. So A dash is equal to what? It is cos alpha minus sin alpha ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Next sin alpha cos alpha. All right, so next A plus A dash ಮಾಡೋಣ. So A plus A dash is equal to cos alpha plus cos alpha is 2 cos alpha. So 2 cos alpha, near the 0, so it is 0 and this is also 2 cos alpha. 2 cos alpha is equal to I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So it is 1001 ಅಲ್ವಾ? Yeah, so ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 2 cos alpha is equal to 1. I hope it is visible now. Yeah, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. Yeah, 2 cos alpha is equal to 1. So what is cos alpha? Cos alpha is equal to 1 by 2. Alpha is equal to cos inverse of 1 by 2. Cos inverse of 1 by 2, it is pi by 3, then 60 degrees. So option B, pi by 3 is the right answer. A is equal to alpha, beta, gamma minus alpha. So then such that A square is equal to I, then the equation they're asking us to find out. Okay, let's do that. So first find out A square children. So A square is equal to, so alpha, beta, gamma minus alpha into this. Alpha, beta, gamma minus alpha. So if you multiply, we end up getting alpha into alpha is alpha square plus beta gamma. Alpha into beta minus beta alpha, right? Yeah. Next, alpha into alpha is alpha. So gamma alpha minus alpha gamma
Next, what do we get? Alpha beta plus alpha square ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yeah, alpha square. So here the sum of the terms gets cancels out, this and this gets cancels out. So is equal to I matrix ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 1 0 0 1. Okay, so now let's equate this. Okay, so if we equate, we get alpha square plus beta gamma is equal to 1 alva. So take it this side. So we get alpha square plus beta gamma minus 1 is equal to 0. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ we end up getting 1 minus alpha square minus beta gamma is equal to 0. Yes, so ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 minus alpha square minus beta gamma. So option C is the right answer. And both symmetric ಮತ್ತು skew symmetric matrix ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ಲಸ್ 0 0 0 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ it will be symmetric and skew symmetric. So in this case, option B, zero matrix is the correct answer. Null matrix kuda correct answer. Okay. Yeah. Next question. So we have to find out ಇಲ್ಲಿ a square is equal to a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So then they're asking us to find out this. So ಅಲ್ಲಿ a plus b the whole cube formula solve ಮಾಡೋಣ. So I cube plus a cube plus 3a square b. a square b ಅಂದ್ರೆ 3i square a ಆಗುತ್ತೆ. Plus 3a square i ಆಗುತ್ತೆ. Yeah, minus 7a ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yeah, so a plus b the whole cube formula solve ಮಾಡಿದೀನಿ. So I cube is I only. Okay, ಇದು I ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ a square into a ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. a square is a, so a square once again a ನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Okay, plus 3i square into a ಅಂದ್ರೆ so it becomes 3a. Next 3a square ಅಂದ್ರೆ a ಅಲ್ವಾ? So 3a ನೇ ಆಗುತ್ತೆ, 3a minus 7a ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so what do we get here? ai plus 3a plus 3a ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು 7a ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ? I plus 7a minus 7a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ we end up getting only I. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ I is the answer. ಇಲ್ಲಿ a plus b the whole cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, a plus b the whole cube ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Next, if A and symmetric matrix of order same. Next question. So if Aij is a symmetric matrix of order m cross n, then m is equal to n, Aij is equal to 0 for I is equal to j. So symmetric matrix ಅಲ್ಲಿ symmetric matrix ಅಂದ್ರೆ ಈಗ A is equal to 1 2 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 2 2 3 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 2 3. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇಮ್ ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ಎ ಐ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, ಎ ಐ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಜೆ ಐ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಐ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಜೆ ಐ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ similar like that. Next, aij is equal to aji for all I is equal to j. Yeah, this is also correct, but order is not given. So order has to be same, right? To say it is symmetric or skew symmetric. So in this case, this is a skew symmetric condition. So this is also wrong. This is also wrong. Option B is the correct answer, makle. Yeah, so this question, statement questions ಗಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is if symmetric matrix as well as skew symmetric matrix, then A is a null matrix, right? Yeah, ಹೌದು. So only null matrix can be both symmetric and skew symmetric. Yeah, it is correct. Okay, next second ಬಂದು, so A is a symmetric matrix, then A power A dash is equal to A, and A is a skew symmetric matrix, then A transpose is equal to minus A. So these two statements are also correct. Next, ಇಲ್ಲಿ statement 1 is true and statement 2 is false. Option A wrong, option B ಕೂಡ wrong, false ಇತ್ತಲ್ವಾ? Yeah, statement 1 is true and statement 2 is true. Statement 2 is not a correct explanation for statement 1. ಇದು ಕೂಡ wrong ಮಕ್ಕಳೇ. Why? I'll tell you. Because if you add A plus A minus A, so you get 0, right? So it's a null matrix. So it's actually
statement 2 is a correct reason for statement 1. So we can conclude here that option D, statement 1 is true and statement 2 is also true. So statement 2 is a correct explanation for statement 1. So option D is the correct answer ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು, ಅಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದೋ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ದಾಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. So next question, A and B are matrices of order 3 cross 2 and 2 cross 2 respectively. Which of these following will be defined? Okay, A matrix ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is the order of this matrix? It is 3 cross 2 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yeah, next B matrix. So B ದು order ಬಂದು 2 cross 2. Okay, so A into B ಮಾಡ್ಬೋದಾ? A into B ಅಂದ್ರೆ so these two are same, so we can find out A into B. So B into A ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because 2 and 3 ಇದು B A wrong ಆಗುತ್ತೆ. A square can be find out. A square, what about A square? Okay, next A plus B. A plus B though, like we won't be able to find out. So A square is okay. So A square is A into A. Alva makle, yeah. So this is 3 cross 2 into 3 cross 2. Alva. So look at this. 2 and 2 match ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So 2 and 3 match ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So A square is also not possible. So option A, AB is the right answer. Last question. Matrix is invertible. So invertible matrix ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so if A is null matrix ಆಗಲ್ಲ, so null matrix wrong, singular matrix, non-singular matrix, yeah, so it has to be a non-singular matrix ಮಕ್ಕಳೇ. So singular matrix ಅಂದ್ರೆ a matrix whose determinant is 0. Okay, so determinant is 0. So if determinant is 0, so then we won't be able to find out the inverse of a matrix, because inverse A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Adjoint of A, yeah. So determinant 0 ಆದ್ರೆ, so then we won't be able to find out A inverse. So in that case null matrix, singular matrix ಮತ್ತೆ skew symmetric matrix ಆಗಲ್ಲ. So it has to be a non-singular matrix. So option D, non-singular matrix is the right answer. So that's it from my end. I hope ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.